Abtex yalina buvunanyizibwa ku concert, teyalina buvunanyizibwa ku fireworks. Era fireworks management ey'ekifo ye yazitegeka, era bo be baafuna ne license eya fireworks. Tebaamuwa license ya kukola fireworks, baagiwa management ya kifo, baagiwa mwami Ssebalamu ng'eyennyini fireworks anyigiriziddwa, akwatibwa mu bukyamu era talina kyavunaanibwa, talina musango ku accident eno eyaguddewo. Twagala kumanya commandant eyali in charge ow'ekifo ku ssaawa eyo. Abapoliisi abaali ku duty tubabuuza bo baakwatiddwa, bo ba private security guard ababaddewo nga bakuuma ekifo lwaki tebakwatibwa? Mwami Ssebalamu eyalagira kuufuluze gates endala zonna ziggalwe balekewo omulyango gumu, lwaki takwatibwa? Abavunaanyizibwa ku kufa kw'abantu kano kasambattuko kano okubaawo n'okufa kwabwe, one be baali bavunaanyizibwa ku control eya crowd, nga tonnakwata abo bantu basatu, commandant wa poliisi ne banne abaali ku duty, Ssebalamu ne manager we, oba olanga bwemage Abtex omuleeta wano. Tubadde mu meeting ne KMP ne ba investigators be yonna ne team ye yonna ababaddewo wano, ne ali in charge of criminal investigations ku level ya KMP. Ensonga ne tuzimulungula n'akafubo kadde kawanvu ku nsonga zino, ne tuzibanyonnyola. Ekisooka tutaddeyo okwemulugunya kwaffe ze bayita concerns eziwerako. Namba emu kwe kulaba nti bakoze gye bayita selective justice, nti bakutte Abtex yekka ne baleka nnyini kifo mwami Ssebalamu nga takwatiddwa. Tubagamba ekyo si kirungi, si kya bwenkanya. Ekyokubiri kwe kuba nti Abtex baamuwa bondi ku lunaku olwo lwennyini incident eno lwe yabeerawo. Goyinza oduyita 31 oba luyite nga lumu, naye ekiro ekyo kuba bamukwata ne bamutwala ku poliisi n'akola statement ne bamuwa police bond. Teyamenya kakwakulizo ka police bond nakamu, naye ate ne bajja ne bamuddamu ne bamukwata. Tubaga kimenya mateeka okukwata omuntu ate ali ku police bond nga n'ennaku ze mwamugamba okukomawo tezinnatuuka, kandi mugambe ekyo nakyo kimenya mateeka. Ekyokusatu kwe kuba nti bamuvunaana ebintu byatalinaako obuvunaanyizibwa. Ekyo ekifo kya Freedom City kibeeramu emikolo mingi, kibeeramu ababeera ku mbaga, mulimu abazze nga bazze kugenda mu swimming pool, abalala bazze ku maduuka agaliwo. Kwegamba kifo nga bw'okiwulira site yaayo erimu ebigenda mu maaso byonna. Kakati Abtex yalina buvunaanyizibwa ku concert, teyalina buvunaanyizibwa ku fireworks. Ekyavaako obuzibu fireworks. Fireworks tezaali zaabo bokka abaali mu concert, zaali z'abantu bangi n'abavudde ebweru. Era fireworks management ey'ekifo ye yazitegeka, era baamugamba bulungi nnyo, kubeera twogedde wano naye bamutuwadde ne twogerako naye baamugamba bulungi nnyo nti ku Lwasatu olumu ffe tubeerawo wano ne fireworks, era zisasulwa miliyoni 17. Ekyo ne bakikola, n'asasula miliyoni 17, ne bagamba ezo zaabwe za fireworks waabwe. Era bo be baafuna ne license eya fireworks, tebaamuwa license ya kukola fireworks, baagiwa management ya kifo, baagiwa mwami Ssebalamu ng'eyennyini fireworks. Era mwami Ssebalamu ye yali avunaanyizibwa okulaba nti ebinaakolebwa ku fireworks byonna birimu security emala. Tebwali buvunaanyizibwa bwa Abtex ku bya fireworks, yo obuvunaanyizibwa bwe bwali ku concert, tebwali ku fireworks. Ekyokuna kye kigambibwa nti MC eyali ku concert ye yavaako embetezi. Ekyo nakyo si kituufu, era tukibagambye nti MC kituufu Yesu yalangira nagamba nange saa 6 zigenda kutuuka, naye fireworks weziri wabweru abaagala. Kakati era mu kufuluma tewaaliwo kavuyo konna, tewaaliwo stampede, tewaaliwo omuntu yenna yafuna buvune bonna, tewaaliwo yafa. Baafuluma bulungi nga MC bwe yabasaba. Obuvuyo bwaliwo nga bakomawo.
tewaliiwo nti MC yali ku muzindaalo n'agamba bannange mwenna abali ebweru mukomeewo. Tewaliiwo. So toyinza kumuvunaana ebyali ebweru nga si ye yalangirira nti mwenna mukomeewo omulundi gumu. Ye yagamba fireworks gye ziri ebweru ng'omuntu bw'anaabagamba nti bannange abazze mu kifo concert bw'oba oyagala okwetewuluza kabuyonjo eri wali, abaagala okugula ka ice cream bakatunda wali, ayagala okunywa akatunda oba ekyekunywa ekirala kyonna bakitunda wano, n'abaagala fireworks ziri wali. Ekyo kya buvunaanyizibwa MC kye yakola, naye ekyokudda si bwali buvunaanyizibwa bwe, era mu buvuyo bwonna baabufuna mu kudda. Ekirala ekisembayo concern gye tubawadde kwe kuba nti nno Abtex baganye omutwala mu kkooti bwe baba nga ddala balina omusango. Batugamba ekyo bakyanoonyereza, era simanya balina abalala babiri be bakutte be tutannamanya, oba kyalina n'abalala be baagala okukwata balyoke babatwale mu kkooti olunaku olw'enkya. Kaakati awo we tukyasibidde naye nga ffe tukyalwana okulaba nti tufuna obwenkanya eri Abtex, kubanga tulowooza nti anyigiriziddwa, akwatibbwa mu bukyamu era talina kyavunaanibwa, talina musango ku accident eno eyaguddewo. Mu interview yasooka omukulu omwogezi wa poliisi yavaayo n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwali ku poliisi, yalagajjalamukko ng'abantu bafuluma n'erema okukola kye yali erina okukola. Kijja kitya okuba ate nga Abtex bwe bakutte nga ate poliisi yalagajjalayo tennaba kukwata? Ekyo nakyo tukyogeddeko ne tubagala twagala kumanya commandant eyali in charge ow'ekifo ku ssaawa eyo, tebamutulaze era tebamutubuulidde. Ne tubagamba ye yakwatiddwa era baganye okutubuulira. Mukimanyi bulungi era nga balunywa n'abannyonnyola, boorganizers ba concert ebimu ku bye basooka okukola kwe kwatagana ne poliisi okulaba nti waliwo security. Kati abapoliisi abaali ku duty tubabuuza bo bakwatiddwa, bo ba private security guard ababaddewo nga bakuuma ekifo lwaki tebakwatibwa? Mwami Ssebalamu eyalagira kuufuluze gates endala zonna ziggalwe balekewo omulyango gumu, lwaki takwatibwa? Kubanga ne bwe kiba kifungo ekyo nga bwolaba ekisaawe Namboole kiriko emiryango mingi ne batakikola, ne babeera ne gate emu. Kyekizibu ky'okuba n'ebifo bityo nga biri mu mikono gy'abantu, era y'ensonga gye tubagambye nti mulinde n'ekizibu ekigenda okuva Nakivuba nga bagigudde. Nakivuba eyo hamu engeri gye yagizimbye n'agyetolooza yonna amaduuka n'alekawo bulyango butini bwe buti, ensonga yonna enaabaawo basitampidi kasambatuko kabaddewo mu kisaawe, abantu tebalina we bajjanga kufuluma. So ng'ekisaawe ekyo kyali badde nga kiri open nga tekuliko maduuka bbali, nga wabeerawo oba muliro oba kulwanagana ng'abantu basobola okudduka. Kaakati ebyo byennyini bye tubaga nti Ssebalamu yavunaanyizibwa ku kifo kubanga emiryango yagiggala, n'alekawo akalyango kamu ke bafulumiramu era ke bayingiriramu. Era nze njagala kuwa credit MC nti yamanaginga bulungi mu kufuluma ne watabaawo kavuyo konna, kubanga era ne mu kufuluma baali badde bafuna obuzibu. Naye kati commandant, kubanga abapoliisi basasulwa okuuma ekifo, basasulwa okuuma concert, ne basasulwa n'okukuuma abantu wamu n'okukuuma wali ku fireworks. Poliisi babeera trained mu kye bayita crowd control and management. Poliisi eyaweebwa ensimbi ez'okontrolinga crowd yali badde emanyi nti wagenda kubeerawo obuvuyo obusambatuko obufaanana bwe buti busobola okubalukawo. So abavunaanyizibwa ku mbeera eno okubeerawo njagala kubalisitinga bwe nti tutegeeragane bulungi. Abavunaanyizibwa ku kufa kw'abantu kano kasambatuko kano okubaawo n'okufa kwabwe, one be baali bavunaanyizibwa ku control eya crowd, ate abantu abaali basasuddwa n'okuba nga bali trained mu crowd management and control be ba poliisi. So asookerwako namba emu okukwatibwa ye commandant wa poliisi eyali on duty, nti teyakola mulimu gwe, yali badde alaga crowd bagenda gikontrolinga batya nga bafuluma naye nga bayingira okuva mu fireworks. Ekyo tebakikola. Owookubiri avunaanyizibwa ye Ssebalamu yennyini kifo eyali tegedde nti ataddewo fireworks zivunaanyizibwa ku ye ng'ekifo, n'ateekawo embeera nti abantu abanaaba bava mu hoolo
ewali show ewali concert oba abayingira nga baddayo banaatambula batya yennyini kifo naye evidence etaliiko kubuusibwa eraga nti ayina amakuufulu amanene ge yasiba ku miryango egisinga n'alekawo akalyango kamu abantu mwe baali benyigiriza. Oyo ye wekubiri avunaanyizibwa. Owookusatu avunaanyizibwa ku nsonga eno ye manager ow'ekifo. Manager w'ekifo ebyo byonna buba buvunaanyizibwa kibakuyitira manager nti gwa managing activities zonna. Ye manager yaliwo ku managinga ki? So toyinza kutuuka ku muntu independent contractor ye eyasasudde okuteekawo concert ate gw'osookerako. Ffe kye tuba tubagamba nti nga tonnakwata abo bantu basatu, commandant wa poliisi ne banne abaali ku duty, Sebalamu ne manager we, oba olanga Bwemage Abtex omuleeta wano. We have had the engagement with the KMP and his team. And first and foremost, we had to register our concerns with them in as far as the management of this case is concerned. We are really concerned and we take exception of the way they have handled it by simply picking Abtex without any justifiable reason. We told you on the night of that fateful incident, on the night of that fateful incident, he was picked. He was taken to police. He recorded a statement. And indeed, he was granted a police bond. So he has been on a police bond since that night. And he hadn't breached any of the conditions for that particular bond. And we are wondering, we are surprised, why is it that he has been rearrested and detained here? The reason they have given is really laughable. That they got information that he was about to run out of the country. Honestly speaking, that Abtex escaping out of the country in a situation where he himself is aggrieved by what exactly happened. He is sympathetic to the whole situation. The family is actually he is grieving. He is mourning with the deceased. Oh, sorry. He is mourning with the bereaved families. Himself is saddened by the incident. He is extremely traumatized. And then you are saying he was running out of the country. No. He should actually, he was ready to assist the police to get to the bottom of the matter, to see how they can conduct meaningful investigations, and to see also how the bereaved families can one or the other be assisted to conduct burials for their loved ones who perished in that particular incident. But now, police has given that very, very unfortunate statement, flimsy reason for detaining him, that he was about to escape. So we are really concerned with that, and we take exception of that. So we have protested against his arrest in the first place, because it was not justified. They were fed on rumors, on false information, that he was going to escape, to run out of the country, which is not true. They didn't find him with a passport or a visa or anything. So there was no justification for them to allege that he was going to run out of the country. After all, this is not a felony. That is a case of murder with malice aforethought, with the evil mind or whatever. This is, in the law, this is what we call a strict liability offense, where there is no evil mind. And that wouldn't cause any thinking that one can run away because of those particular charges. So we also registered our concerns to the effect that we registered our concerns regarding the manner in which they have effected the arrests, because they have arrested only Abtex, and they have not arrested the owner of the building, the manager of the premises, and the commandant of the troops who were on duty, because in all this whole process, there were different key players. The owner had a role, had a duty to play, occupier's liability. In the law, we have that doctrine of occupier's liability. The first person who is culpable in this is the owner of the premises.
because by the mere fact that he designed this structure, he made it in such a way that it would host multitudes of people, he ought to have foreseen that such calamities would happen and the contingencies should have been put in place. So by the mere fact that he didn't put in place those particular contingencies, he's culpable. We have uncontroverted evidence that actually most of the entrances and exits had been locked by the owner himself, and he left only one exit or entry, only one, like very small like this. So that narrow opening he left was not enough to handle those crowds. So for the case of the police, when you have events of that nature, the concert, the fireworks and whatnot, they are always paid. And indeed, even in this particular occasion, they were paid to manage crowds. And they are the ones who are trained in crowd management. So the commandant ought to have been professional enough to foresee that there would be such a stampede because of the structural design of the place, because of the narrow opening left. And he ought to have taken preemptive measures. But this did not happen. So we are asking, did this man sleep on duty? The commandant, did he sleep on duty? So if he's criminally liable for that negligent conduct, he should be arrested. He should be in the coolers here. It shouldn't be Abtex. It should be the commandant himself of the police. And even those troops, all those soldiers who slept on duty, all the policemen who were on duty, because they were paid. They were paid to manage the entire situation and the environment there, to manage crowds there, to control everything there. So what exactly happened? Why are they not arrested and detained here? Why arrest this poor man? So again, the other thing we raised with them, that these were two separate events. It's not Abtex who organized the fireworks. His was just the concert. The organizers of the fireworks were the owners of the premises, that is Mr. Sebalamu. For him, he was just required to deposit money for that particular purpose. That is 17 million, which he did. They are the ones who got the license to have those fireworks there. They are the ones who are supposed to organize the security there, to have the police control the crowds and manage everything relating to fireworks. It was none of the business of Abtex. In whatever way you can imagine of, he was not at all responsible concerned with the fireworks. His was to organize the concert. So those who organized the fireworks should be called to account here, should come and explain how they organized it, how they intended to cater for crowd management, how they handled all the issues of safety, and so on and so forth. All those issues were never put into consideration. So we have demanded that he be produced in court. Unfortunately, they have told us they are still looking for some other suspects, and the file is not ready, that the earliest they can do it is tomorrow. So we are going to continue pushing that he be taken to court, because we are wondering, we are asking ourselves, if he was on a police bond, he had not breached any of the conditions of the bond, why rearrest him? The reason they have given, I've said, is untenable, that he was trying to escape, to run out of the country. That is not substantiated, and we refute it. So basically that's what we are doing right now, but we want justice to be done. And justice can only be done if Mr. Sebalamu is arrested and brought here.